El grito resono en la noche sevillana como un trueno que rompe el silencio. No eres mi hijo. Las palabras de su padre enquamaban en los oídos de Diego, un chico de 16 años, mientras corría por las calles empedradas de Triana, con una mochila rida como único refugio. Bajo la luz tenue de las farolas, sus lágrimas brillaban como pequeños cristales rotos. Diego nunca olvidaría esa noche. Había reunido todo su valor para confesar quién era, para decir en voz alta que amaba a otro chico, pero la verdad, en lugar de liberarlo, lo había desterrado. Su madre, con la mirada baja, no dijo nada. Su padre, en cambio, lo expulsó de casa con una furia que parecía alimentada por años de expectativas rotas. Ahora, sin hogar, sin familia, Diego corría hacia ninguna parte, con el corazón partido y el miedo royendo las entrañas. En una esquina de la plaza del Altozano, exhausto, ese dijo caer contra un muro. El río Guadalquivir, a pocos metros, reflejaba las luces de la ciudad, indiferente a su dolor. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de unos 40 años, con el cabello castaño recogido, en un moño desordenado, saliendo de una pequeña taberna. Su nombre era Clara, una sevillana de alma generosa que regentaba un modesto bar en el corazón de Triana. Sus ojos, de un castaño cálido, se detuvieron en Diego, y algo en su postura encorvada, en sus manos temblorosas, la hizo detenerse. ¿Estás bien, pequeño? Preguntó con una voz que parecía envolverlo como un abrazo. Diego alzó la vista, pero las palabras lo atiraron en la garganta. No sabía cómo explicar que su mundo se había derrumbado en una sola noche. Clara, sin insistir, se sentó a su lado en el suelo frío. No dijo nada más. Solo le ofreció un pañuelo y una botella de agua. Ese gesto, tan simple, fue la primera chispa de esperanza que Diego sintió en horas. No tengo a dónde ir, murmuró finalmente. Su voz apenas un susurro. Clara lo miró, no con lástima, sino con una comprensión que parecía venir de un lugar profundo. Ven conmigo, dijo, poniéndose de pie y tendiendo la mano. Mi casa no es grande, pero hay espacio para ti. Diego dudó. No la conocía, no sabía si podía confiar. Pero algo en los ojos de Clara, en su calma firme, le dio el valor para levantarse. Esa noche, en un pequeño apartamento lleno de libros y plantas, Clara le preparó un sofá con sábanas limpias y le sirvió un plato de sopa caliente. No hizo preguntas, no exigió explications. Solo le dio un lugar donde estar. A la mañana siguiente, mientras el sol se calaba por las persianas, Diego despertó con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Clara, desde la cocina, tarareaba una sevillana mientras preparaba el desayuno. Cuando lo vio despierto, sonrió. Hoy es un nuevo día, Diego. Vamos a ver cómo lo enfrentamos juntos. ¿Veo? Los días se convertirán en semanas. Clara no solo le dio un techo, sino también un propósito. Le ofreció un trabajo en su taberna, el rincón de la luna, donde Diego aprendió a servir mesas, a reír con los clientes y a cenas útil. Pero no todo era fácil. Las heridas de Diego eran profundas. El rechazo de su familia lo perseguía en pesadillas, y la ciudad, aunque hermosa, a veces lo parecía un laberinto de recuerdos dolorosos. Una tarde,
Mientras limpiaba vasos en la taberna, Diego oyó a dos clientes hablar sobre un chico que había sido expulsado de su casa por ser gay. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Clara, que lo observaba desde la barra, se acercó y puso una mano en su hombro. No dejes que sus palabras te definen, Diego. Tú eres mucho más que lo que ellos creen. Esas palabras se grabaron en él. Clara no solo lo acogió, lo estaba enseñando a reconstruirse, a encontrar su lugar en un mundo que a veces parecía no quererlo. Pero Diego no podía evitar preguntarse. ¿Cómo podría seguir adelante cuando su propia familia lo había rechazado? ¿Y qué significaba realmente ser libre cuando su corazón aún estaba atado al pasado? Mientras tanto, en el corazón de Clara, también había sombras. Aunque nunca lo admitía, cargaba sus propios dolores. Una relación rota años atrás. Una hija que apenas veía y la lucha constante por mantener a flote su negocio. Acoger a Diego no solo era un acto de bondad. Era también su forma de sanar, de encontrar sentido en una vida que a veces parecía desmoronarse. Juntos, sin saberlo, estaban comenzando a construir algo más grande que ellos mismos. Una familia forjada no por la sangre, sino por el amor. El verano en Sevilla ardía como un horno, pero en el rincón de la luna, siempre había un refugio de risas y conversations. Diego, ahora de 17 años, se movía con soltura entre las mesas, lavando bandejas de tapas y sonriendo a los clientes habituales. Había encontrado un ritmo en su nueva vida, aunque las noches seguían siendo un campo de batalla. En sueños, veía a su madre, calada, y a su padre, con los puños apretados. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero la voz de Clara, desde la cocina, siempre lo traía de vuelta. Clara se había convertido en su ancla. No era solo la comida que lo preparaba o el trabajo que le daba, era la forma en que lo escuchaba, como si cada palabra se importara. Una noche, mientras celebraban la taberna, Diego se atrevió a cantar más. Me gustaba un chico en el instituto, confieso, mirando al suelo. Se llamaba Alvaro. Nunca se lo dije, pero creo que por eso mi padre se enteró. Alwin me vio mirándolo. Clara dejó de barrer y se sentó frente a él. ¿Y qué sientes por Alvaro? Preguntó, sin un ápice de juicio. Diego se sonrojó. No lo sé. Era como si él fuera el sol y yo solo quisiera estar cerca. Pero ahora no importa. Él no sabe quién soy, y yo no tengo nada que ofrecer. Clara sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Diego, el amor no es mide por lo que tienes, sino por lo que das. Y tú tienes mucho que dar. Esas palabras se quedaron con él, pero también despertaron una pregunta. ¿Podría volver a enamorarse mito? En Triana, los rumores corrían como el viento. Algunos clientes de la taberna, al enterarse de la historia de Diego, lo miraban con curiosidad o recelo. Otros, en cambio, lo trataban con una amabilidad que parecía forzada. Diego aprendió a ignorarlos, pero cada comentario susurrado era un recordatorio de que no todos lo aceptarían. Un día, mientras servía cervezas, un chico entró en la taberna. Era alto, con el cabello oscuro y una sonrisa tímida. Se presentó como Mateo, un estudiante de bellas artes que había llegado a Sevilla desde que para un caso de verano. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y por un instante, el mundo pareció detenerse.
Mateo pidió un café y cuedo debujando en una libreta, lanzando miradas ocasionales hacia Diego. Cuando así fue, dejó una servileta con un bocito, un retrato rápido de Diego sonriendo. Diego guardó la servileta como un tesoro, pero también sintió pánico. Y Mateo era solo una ilusión. Y enamorarse significaba volver a perderlo todo. Cuando ese lo contó a Clara, ella lo miró con firmeza. No dejes que el miedo decida por ti, Diego. El amor siempre es un riesgo, pero también es lo que nos hace humanos. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mateo volvió a la taberna, y las charlas casuales se convirtieron en conversaciones largas. Hablaban de arte, de música, de los sueños que Diego apenas se atrevía a tener. Mateo era abierto, desinhibido, y no tenía miedo de ser quien era. Una noche, mientras pasaban por el puente de Triana, Mateo tomó la mano de Diego. Me gustas, dijo simplemente. Y Diego sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero no todo era un cuento de hadas. En casa de Clara, las cosas comenzaban a complicarse. Las facturas se acumulaban, y la taberna apenas generaba lo suficiente para mantenerse. Clara, siempre optimista, empezaba a mostrar signos de cansancio. Diego lo notó. Las audras bajo sus ojos, la forma en que a veces se perdía en sus pensamientos. Una noche, mientras ordenaban la cocina, Clara le confesó que estaba pensando en vender el negocio. Es lo único que tengo, Diego, pero no sé si puedo seguir, dijo, con la voz rota. Diego sintió un nudo en el pecho. El rincón de la luna no era solo un bar, era su hogar, su refugio. Perderlo sería como perder a Clara, y eso era algo que no podía imaginar. Decidió que haría lo que fuera para ayudarla, aunque no sabía cómo. Mientras tanto, su relación con Mateo crecía, pero también traía nuevas inseguridades. ¿Podría Diego ser suficiente para alguien como Mateo? ¿Y que pasaría si su pasado volviera a alcanzarlo? El otoño llegó a Sevilla con una brisa fresca que aliviaba el calor sofocante. Diego, ahora más seguro de sí mismo, pasaba los días entre la taberna y los paseos con Mateo. Cada encuentro con él era como una pincelada de color en un lienzo que Diego creía gris. Pero en el fondo, la incertidumbre seguía acechando. La taberna estaba en problemas, y Clara, aunque intentaba ocultarlo, estaba al borde del colapso. Una mañana, mientras Diego preparaba café, un hombre entró en el rincón de la luna. Era alto, con el cabello canoso y una mirada que helaba la sangre. Diego lo reconoció al instante. Era su padre Manuel. El aire se volvió denso, y Diego sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué haces aquí? Preguntó, con la voz temblorosa. Manuel no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la taberna, deteniéndose en Clara, que observaba desde la barra. Van a verte, dijo finalmente. Tu madre ella quiere que vuelvas. Diego sintió una mezcla de rabia y dolor. Ahora, después de echarme como si fuera basura, las palabras salieron como un torrente, y los pocos clientes en la taberna se giraron a mirar. Clara se acercó, su presencia como un escudo. Señor, si no viene a disculparse, no tiene nada que hacer aquí, dijo con calma, pero con una firmeza que no admite réplica. Manuel apretó los labios, pero no se movió. No estoy aquí para pelear.
Solo quiero que mi hijo vuelva a casa. Diego nego con la cabeza. Esta es mi casa ahora. Clara es mi familia. Las palabras golpearon a Manuel como un latigo, pero no dijo nada más. Se fue, dejando a Diego temblando y a Clara con una mano en su hombro. Esa noche, Diego no pudo dormir. La visita de su padre había removido heridas que creía cerradas. Y su madre realmente lo extrañaba? Y había una posibilidad de reconciliación? Pero, sobre todo, ¿por qué dolía tanto pensar en volver? Mateo, al enterarse, lo llevó a la orilla del Guadalquivir. Bajo el cielo estrellado, escuchó en silencio mientras Diego descargaba su dolor. No tienes que decidir nada ahora, dijo Mateo, apretando su mano. Pero no dejes que el pasado te robe el futuro. Esas palabras resonaron en Diego, pero también lo enfrentaron a una verdad incómoda. No se había perdonado a sí mismo por ser quien era. La culpa, aunque racional, seguía Ali, susurrando que su amor era un error. Mateo, con su risa fácil y su confianza, era un recordatorio de que podía ser diferente, pero también un desafío. ¿Estaba listo para amarlo sin reservas? Mientras tanto, Clara enfrentaba sus propios demonios. Una carta llegó al apartamento. Su hija, Elena, que vivía en Madrid con su padre, quería visitarla. Clara no la veía desde hacía años, desde que su ex-marido la alejó tras un divorcio amargo. La idea de volver a ver a Elena la llenaba de esperanza, pero también de miedo. Su hija la recazaba. No podía ser la madre que Elena necesitaba. Diego, al ver el dolor en los ojos de Clara, decidió que era su turno de devolver algo. Organizó una pequeña sorpresa en la taberna, una noche de flamenco para atraer clientes y recaudar fondos. Con la ayuda de Mateo y algunos amigos de la universidad, llenaron el lugar de música, risas y vida. Por primera vez en meses, Clara sonrió de verdad, bailando al ritmo de una bulería mientras Diego y Mateo servían copas. Pero la alegría duró poco. Al día siguiente, un inspector municipal llegó con una notificación. La taberna no cumplía con ciertas regulations, y debían ser temporalmente hasta resolverlo. Clara se derrumbó. No puedo más, Diego, confesó, con lágrimas en los ojos. Todo lo que construí está desmoronando. Diego, por primera vez, sintió que no era solo un chico perdido. Tenía que ser fuerte, no solo por él, sino por Clara. Pero, ¿cómo salvar un hogar que estaba a punto de desvanecerse? La taberna estaba cerrada, y el silencio era ensordecido. Diego y Clara pasaban los días limpiando, organizando papeles, buscando soluciones. Cada documento, cada factura, era un recordatorio de lo frágil que era su mundo. Diego, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Había perdido demasiado como para dejar que el rincón de la luna desapareciera. Con la ayuda de Mateo, Diego comenzó a investigar. Descubrieron que el problema con las regulations era una excusa. Un empresario local quería comprar el terreno donde estaba la taberna para construir apartamentos de lujo. La presión venía de arriba, y Clara, sola, no tenía el poder para enfrentarlo. Pero Diego tenía una idea. Usar las redes sociales para contar la historia de la taberna, de Clara, de ellos. Mateo, con sus habilidades artísticas, creó carteles y videos que capturaban la esencia del lugar. Un refugio para los perdidos. Un hogar para los que no tenían donde ir. La campana comenzó a crecer. Vecinos,
clientes habituals y hasta desconocidos comparten la historia. Una noche, un grupo de artistas locales organizó un evento en la plaza frente a la taberna, con música y poesía en apoyo a Clara. Diego, nervioso, tomó el micrófono y habló por primera vez en público sobre su vida, el rechazo de su familia, el amor de Clara, la esperanza que había encontrado. La multitud lo aplaudió, y Mateo, desde un rincón, lo miró con orgullo. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos vecinos, influenciados por rumores y prejuicios, comenzaron a hablar. Un chico gay trabajando en la taberna? Eso no es bueno para el barrio. Dicen. Diego lo escuchó todo, y aunque intentó ignorarlo, cada palabra era un eco de su pasado. Una noche, mientras caminaba con Mateo, alguien gritó un insulto desde un coche. Diego se paralizó, pero Mateo lo enfrentó. No les de poder sobre ti, dijo, apretando su mano. La relación entre Diego y Mateo se fortalecía, pero también enfrentaba pruebas. Mateo, que sonaba con exponer su arte en galerías, recibió una oferta para estudiar en Barcelona. Era una oportunidad única, pero significaba dejar Sevilla, dejar a Diego. Cuando se lo contó, Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No quiero ser egoísta, dijo, con la voz rota. Pero no sé cómo hacer esto sin ti. Mateo lo abrazó. No estás solo, Diego. Yo no me voy para siempre. Solo necesito que confíes en nosotros. Mientras tanto, la llegada de Elena, la hija de Clara, trajo una mezcla de alegría y tensión. Elena, de 22 años, era una joven reservada, con los ojos de su madre pero una distancia que parecía insalvable. Clara, nerviosa, intentaba acercarse, pero Elena respondía con frialdad. Una noche, durante una cena incómoda, Elena soltó. ¿Por qué acogiste a Diego? Para llenar el vacío que dejé yo? Clara se quedó sin palabras. Diego, sintiéndose culpable, quiso intervenir, pero Clara lo detuvo. Elena, te quiero con todo mi corazón, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero Diego no es un reemplazo. Es mi familia, como tú lo eres. Y siempre habrá espacio para ti. Elena no respondió, pero algo en su mirada cambió. Los días siguientes, comenzó a pasar más tiempo en la taberna, ayudando en silencio. Diego, por su parte, empezó a ver en Elena a una hermana mayor. Alguien con quien compartir no solo a Clara, sino también sus propios miedos. La lucha por la taberna continuó. Diego y Mateo organizaron una protesta frente al ayuntamiento, exigiendo que revisaran el caso. La comunidad respondió, y las redes sociales amplificaron su voz. Pero el tiempo se agotaba, y Clara, agotada, comenzaba a perder la esperanza. Diego, sin embargo, tenía un plan arriesgado. Encontrar a alguien con influencia que pudiera ayudar. No sabía cómo, pero estaba decidido a intentarlo. El invierno envolvió a Sevilla en una bruma suave, pero en el corazón de Diego ardía una determinación feroz. La taberna seguía cerrada, y Clara, aunque intentaba mantenerse fuerte, estaba al límite. Diego, con la ayuda de Mateo y Elena, buscaba cualquier vía para salvar el rincón de la luna. Una pista los llevó a una concejala local, Isabel, conocida por apoyar causas comunitarias. Diego, nervioso, escribió una carta contando la historia de la taberna y lo que significaba para él y para Clara. Para su sorpresa, Isabel respondió, quería reunirse.
La reunión fue tensa. Isabel escuchó con atención, pero advirtió que el empresario detrás del cierre tenía conexiones poderosas. Necesitan más que una buena historia, dijo. Necesitan pruebas de que la taberna es un bien cultural para Triana. Diego y Elena se pusieron manos a la obra. Recopilaron fotos, testimonios de clientes y registros históricos que mostraban cómo el rincón de la luna había sido un punto de encuentro para generaciones. Mateo, meanwhile, creó un mural en la fachada de la taberna, un homenaje a la diversidad y la resiliencia del barrio. El mural, con colores vibrantes y figuras entrelazadas, atrajo la atención de los medios. Pronto, la historia de Clara y Diego estaba en los titulares locales. Pero no todo era progreso. La relación entre Diego y Mateo enfrentaba su mayor prueba. Mateo debía decidir si aceptaba la beca en Barcelona. Una noche, mientras pintaban juntos el mural, Diego no pudo contenerse. ¿Y si te vas y todo cambia? Preguntó, con la voz quebrada. No quiero perderte. Mateo dejó el pincel y lo miró a los ojos. Diego, te amo. Y eso no cambia con la distancia. Pero necesito que creas en ti, en lo fuerte que eres. Esas palabras, te amo, fueron un rayo de luz en la tormenta de Diego. Por primera vez, sintió que podía ser amado sin condiciones. Pero también sabía que debía dejar ir a Mateo, al menos por un tiempo, para que ambos pudieran crecer. Mientras tanto, la relación entre Clara y Elena comenzaba a sanar. Elena, que al principio veía a Diego como un intruso, empezó a entender su dolor. Una tarde, mientras ordenaban fotos para la campana, Elena le preguntó, ¿Cómo haces para seguir adelante después de que tu familia te rechazó? Diego pensó antes de responder. No lo hay solo. Clara me mostró que la familia no siempre es la que te da la vida, sino la que te ayuda a vivirla. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. Esa noche, abrazó a Clara por primera vez en años. Lo siento, mamá, susurró. Quiero ser parte de esto. La campana por la taberna ganó fuerza. Una petición en línea reunió miles de firmas, y la presión sobre el ayuntamiento creció. Pero el empresario no se rendía. Una mañana, Diego encontró un sobre anónimo en la puerta del apartamento. Dentro, una nota. Abandona la taberna o lo pagarás caro. El miedo lo paralizó, pero también lo enfureció. No dejaría que nadie destruyera lo que Clara le había dado. Diego, Clara y Elena decidieron no ceder. Organizaron un evento masivo frente a la taberna, con música, comida y discursos. Diego, temblando, volvió a hablar en público, esta vez con más fuerza. Este lugar no es solo un bar, dijo. Es donde aprendí a ser yo mismo. Es donde encontré una madre, una hermana, un hogar. La multitud estalló en aplausos, y Clara, desde un rincón, lloró en silencio. Pero la amenaza seguía allí, y Diego sabía que el próximo movimiento sería crucial. ¿Podrían salvar la taberna antes de que fuera demasiado tarde? La amenaza pasaba como una nube oscura sobre Diego, Clara y Elena. La nota anónima no especificaba quién la había enviado, pero todos sospechaban del empresario, Don Rafael, un hombre conocido por su influencia en Sevilla. Diego, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Con la ayuda de Isabel, la concejala, organizaron una audiencia pública en el ayuntamiento para presentar su caso. Era su última oportunidad.
La audiencia fue un torbellino de emociones. Clara habló con el corazón en la mano, contando como la taberna había sido su refugio tras el divorcio, y como acoger a Diego lo había dado un nuevo propósito. Elena, por primera vez, tomó la palabra, defendiendo a su madre con una pasión que sorprendió a todos. Diego cerró el discurso, su voz temblorosa pero firme. No estoy aquí solo por la taberna, dijo. Estoy aquí porque este lugar me salvó cuando no tenía nada. Y no voy a dejar que lo destruyan. El público aplaudió, pero don Rafael, presente en la sala, sonrió con frialdad. Sus abogados argumentaron que la taberna era un negocio obsoleto, que el progreso de Sevilla requería sacrificios. Diego sintió la rabia arder en su pecho, pero también una chispa de esperanza. La comunidad estaba con ellos. Esa noche, Mateo llamó desde Barcelona. Había aceptado la beca, pero prometió volver cada fin de semana. Estoy orgulloso de ti, Diego dijo. Estás luchando por algo más grande que tú. Las palabras de Mateo dieron a Diego el valor para enfrentar el siguiente obstáculo. Un periodista local, intrigado por la historia, comenzó a investigar a don Rafael. Descubrió que el empresario había sobornado a funcionarios para acelerar el cierre de la taberna. La noticia explotó en los medios, y la presión sobre el ayuntamiento se volvió insostenible. Don Rafael, acorralado, retiró su propuesta. La taberna reabrió sus puertas en una noche de celebración. Las luces de el rincón de la luna brillaban más que nunca, y la plaza estaba llena de vecinos, artistas y amigos. Diego y Elena trabajaban codo a codo, sirviendo tapas y riendo como si siempre hubieran sido familia. Clara, desde la barra, miraba la escena con lágrimas de alegría. Pero la victoria trajo nuevas preguntas. Diego, ahora de 18 años, comenzaba a pensar en su futuro. Quería estudiar, tal vez arte, como Mateo. Pero también sentía el peso de su pasado. Una tarde, mientras limpiaba la taberna, recibió una carta. Era de su madre. Diego, lo siento. No sé si puedes perdonarme, pero quiero verte, decía. Diego sintió un nudo en el estómago. Quería odiarla, pero también la extrañaba. Clara, al verlo dudar, le dio un consejo. El perdón no es para ellos, Diego. Es para ti, para que puedas seguir adelante. Diego decidió responder. Escribió una carta larga, contando a su madre quien era ahora, lo que había aprendido, lo que amaba. No permitió volver, pero dejó la puerta abierta. Esa noche, mientras pasaba con Mateo por las calles de Triana, sintió una paz que nunca había conocido. Por primera vez, no tenía miedo de ser él mismo. 5 años después, Sevilla seguía siendo un mosaico de luces y sombras. Diego, ahora de 22 años, regresó a Triana tras graduarse en Bellas Artes en Madrid. Había cambiado. Su mirada era más segura, su sonrisa más amplia. Llevaba una mochila nueva, llena de bolsitos y sueños, y en su mano, un anillo que compartía con Mateo, quien lo esperaba en la estación. El rincón de la luna seguía en pie, más vivo que nunca. Clara, ahora con el cabello salpicado de canas, había convertido la taberna en un espacio cultural, con noches de poesía, flamenco y exposiciones de arte. Elena, que ahora vivía en Sevilla, trabajaba junto a su madre, y los dos habían reconstruido su vínculo, paso a paso.
Diego entró en la taberna una tarde de primavera, sin avisar. Clara, al verlo, dejó caer una bandeja de vasos y corrió a abrazarlo. Mi niño, gritó, entre risas y lágrimas. Elena se unió al abrazo, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Diego tenía una sorpresa. Había organizado una exposición en la taberna, con sus propios cuadros y los de Mateo. Pero no era solo una exposición. Cada obra contaba una historia de lucha, amor y resiliencia. Uno de los países, la más grande, era un retrato de Clara, con los ojos llenos de calidez y fuerza. Cuando lo desveló, la multitud estalló en aplausos, y Clara, abrumada, solo pudo susurrar. Eres mi orgullo, Diego. Esa noche, Diego recibió otra sorpresa. Su madre, Carmen, apareció en la taberna. Había leído sobre la exposición en un periódico y decidió venir. Temblando, se acercó a Diego. No espero que me perdones, dijo. Pero necesitaba decir que estoy orgullosa de quien eres. Diego, con lágrimas en los ojos, la abrazó. No fue un final perfecto, pero fue un comienzo. La taberna, llena de risas, música y amor, era el testimonio de lo que habían construido juntos. Diego miró a Clara, a Elena, a Mateo, y supo que, sin importar lo que trajera el futuro, había encontrado su hogar. El amor, como lo había dicho Clara años atrás, no es media por lo que tenías, sino por lo que dabas. Y Diego, con cada pincelada, con cada abrazo, había dado todo de sí. La taberna, Triana, Sevilla, todos eran testigos de que el amor, en todas sus formas, siempre encontraba un camino.